चलो next topic. Agents for pollination, two types, abiotic and biotic. Abiotic in that water and meat, and biotic in that animals. So you know that going through pollination by wind. अच्छा એ કેટલું પૂછાય એવું છે જોવું જોઈએ કેટલા માર્કમાં પૂછાય પેપર બનાવો જોઈએ એક વખત તમે પેપર ચેક કરવા આપી દો 2 marks very short, okay, very short answer there, and you are sent to diagram. So what I can make the heading here, terminology, anemophily, right? So shortcut by wind. Pollination by wind is that pollen grain is dry and light-weighted, or we say that non-mucousy or sticky. Pollen grain is non-sticky, dry and light in weight. Clear? No attractive inflorescence means arrangement of the flowers, fragrance, no any type of the attractive coloration of the flower, no attractive inflorescence. अच्छा આ બધું જ આવશે insect pollinated plants માં. In insect pollinated plants, entomophily in that, all these features are required there. Insects are attracted towards the flower by seeing the attractive color, attractive fragrance, and along with that some flowers consist nectar as well as edible pollen grain. So insects can visit that flower to take the nectar as well as to eat the pollen grain, and compensate to it, in reverse to it, insects pollinate the pollen grain from one flower to another flower. But here, wind through pollination is there, so there is no requirement of these all the components here. Okay? Then, the most important point, this is 5-star point, this is also 5-star. Fine? Most important point, Sulaku, number of, Sulaku, number of pollen grains, yes, is more because
more chances of wastage of pollen grain. Clear? Because if the wind velocity is much more, so pollen grain is coming in contact with the particular stigma, instead of that it leaves that place. So chances of the loss of the pollen grain here more, that's why number of pollen grains are more in number. Okay? And exactly opposite in the insect pollinated plants. Insect pollinated plants, in that very less number of the pollen grains are formed. Why? Because when the insect will visit the flower, at that time it has to pollinate it, otherwise not. So in insect pollinated plants, the pollen grain is sticky. It has to stick with the body of the insect, and along with that, the pollen grain numbers very low. ઇન્સેક્ટ આવે ત્યારે જ એને પોલિનેશન કરવાનું છે, ત્યાં સુધી નહીં. એટલે એકચ્યુઅલી કેવું છે, બહુ મજા આવે એવું છે, લોજિકલ વાત છે. સ્ટીકી પોલન ગ્રેન ઇન ઇન્સેક્ટ પોલિનેટેડ પ્લાન્ટ, એટલે ફ્લાવર સાથે બી સ્ટીક જ હોય. ગમે તેટલો વિન્ડ ફ્લો થાય તો એ તો સ્ટીકી જ છે. And due to sticky layer, due to mucus layer, it is little bit heavier in weight. Dry nothing. Sticky, mucusy, chickeny. And along with that, due to mucus layer, it consists little bit amount of the weight also. Light weight is થોડું weight તો હોય. એટલે ઘણી વખત wind flow થાય, બરાબર? તો insect pollinated plants ની અંદર pollen grain easily wind માં flow ન થઈ જાય. Clear? And examples: coconut, grass, coconut and maize. अच्छा, एक बात होना चाहिए, maize is that you remember last time maize માં તો તમને ખ્યાલ જ છે કે on the top of the plant male flowers are there, bottom of the plant female flowers are there. So wind through the pollen grain is pollinated. મ્યુટેશન માં આના માટે એક વાત હતી, જો તમને થોડો ખ્યાલ આવતો હોય તો મ્યુટેશન માં આનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે. In maize plant, abnormally fruit is generated on the top of the plant. Generally what happens, the fruit is generated at the bottom of the plant, because you know that ovary is transformed into fruit, ovule is transformed into seed. So female flower is there at the bottom, but abnormally the fruits are formed on the tip of the plant. Male flowers produce the fruits abnormally. That is known as mutation. એટલે મ્યુટેશન ની ત્યાં ડેફિનેશન એની આપે છે, પણ 5th ચેપ્ટર માં આપણે એ જોયું છે. તો આટલા પોઈન્ટ્સ અંદર ઇન્ક્લુડ થવા જોઈએ એક્ચ્યુઅલી, બરાબર? સો પોલિનેશન બાય વિન્ડ ઇઝ ઓવર. એનેમોફિલી હું ટર્મિનોલોજી વર્ડ્સ પેપરમાં ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ કરીશ. ઓકે, એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ફાઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઇડ્રોફિલી. હાઇડ્રોફિલી 3 માર્ક ક્વેશ્ચન. આપણે આખું પેજ કવર કરવાનું છે હવે.
अच्छा, બે ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ અંડરલાઈન કરી લેજો. હાઇડ્રોફિલી is seen in mostly 30 genera. Madam, hydrophily is commonly seen in about limited plants of the 30 genera, genus. And another MCQ, all the plants are monocot in nature. પછીની લાઈનમાં જોશે, all the plants are monocot in nature. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે હાઇડ્રોફિલી pollination by water in the two types of the plants are there. अच्छा, मार्क कोड 1 आउट में क्यारेक आवे छे फ्रेश वॉटर प्लांट्स, हाइड्रिला and Wellisteria. Hydrilla and Wellisteria. And marine water plants, example is Zostera, known as sea grass. आपने वन बाय वन पॉइंट શું લખવાના થશે? Pollination by water, it is known as hydrophily. It consists the limited plants of 30 genera. All these plants are monocot. And here freshwater hydrophily plant is Hydrilla and Wellisteria, whereas marine water plant is Zostera. Sea grass. હવે આમાં કેવું છે, તમે આગળ પછી ડિસ્ક્રિપ્શન રીડ કરજો. Majority in algae, fungi, bryophyta and pteridophyta. Water is essential for pollination. So this plant shows, अच्छा આ આપણે 11th માં આવી ગયું, 12th માં ફર્સ્ટ ચેપ્ટર માં આવી ગયું, એના કારણે MCQ માં ઘટાડા થયા. અને આઈ So in this all these plants, pollination for that water is essential, and that's why bryophytes are showing in the very limited area where water is present. In the humid area, water containing area, so bryophytes are distributed in very limited area only. So algae, fungi, bryophytes and pteridophytes, in that for pollination water is essential. તમને એવું બીજું વિચાર આવતો હોય કે એક્વેટિક પ્લાન્ટ છે એમાં વોટર થ્રુ પોલિનેશન થતું હશે, but we are wrong here. If we think about that, aquatic plant shows the pollination by water. No, with the one line, water lily, water hyacinth. Fine. In this all the plants which are aquatic in nature, it shows normal pollination by wind or other animals, similar to seen on the terrestrial plants. A terrestrial plants ની જેમ wind through કે animals through pollination બતાવે છે. Okay, now 2 mark separated question. Explain the pollination in Wellisteria. Okay, આખું હાઇડ્રોફિલી આપણે 3 માર્ક માં આવી શકે, but only
Two more question. Explain the pollination in Vallisneria. Any lines? મળી તમને? નહીં, નીચે આવશે. In Vallisneria, મળ્યું? નીચે હો. The female flower reach the surface of the water. Vallisneria કેવું થાય છે? Anther are coming on the surface of the water. Then anther release the pollen grain over the surface of the water. Female flowers are present inside the water. So the spring-like style present in the Vallisneria. Due to that, water in that very moment, fine, stigma comes out. Due to waves in the water, stigma comes out and pollen grain is coming in contact with the stigma, and then stigma comes down at the bottom of the water. And then after pollination, fertilization occurs. This type of the pollination is seen in Vallisneria. So in Vallisneria, the female flower ત્યાંથી start કરવાનું છે. By water currents, reach the female flower and the stigma, ત્યાં સુધી તમારે લખવાનું છે. બે લાઈન જવા દેવાની ખાલી. Figure 2.11a ની last એ stigma સુધી લખવાનું. ચાર લાઈન થશે. Madam, in Vallisneria, then fourth line, eventually reach the female flower and the stigma. બસ ત્યાં સુધી. Two more question, 4 lines લખવાની છે. In another group of the water pollinated plants such as seagrass, female flower remains submerged in the water. પાણીમાં ડૂબેલું જ રહે છે. Submerged means inside the water. And pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they carry passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated plants, pollen grains are the most important 5-star MCQ. Pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Mucilaginous covering or mucus layer, what are saying? Pollen grain consists mucus layer or mucilaginous layer, so water is not able to enter inside the pollen grain. Think about that. If mucilaginous layer is absent, then what happens? Water enter inside the pollen grain, so pollen grain becomes heavy, it comes down, no chance of the pollination. Okay? Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and not produce the nectar. What would be the reason for this? Not needed here. Micro jump તો હશે. જમ્પોર તો હશે જ, પણ સરાઉન્ડિંગમાં મ્યુસિલેજિનસ લેયર હશે. એટલે પોલન ગ્રેનમાં એન્ડોસ્મોસિસ નહીં થઈ શકે. હા, એક્ઝેક્ટલી ઉપર એને ખાલી કે વોટરમાં જ્યારે ફ્લોટ કરે ને ત્યારે એને પછી કઈ વોટર રિફ્લેક્ટ નહીં કરી શકે.
અંદરથી ગુજકેટ માટે પણ 3 MCQ લઈ શકાય, બરાબર? હા, આની અંદરથી 3 MCQs ગુજકેટ માટે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય. અચ્છા, જો જેટલા તમને 5 સ્ટાર MCQ કીધા છે એ બધા ગુજકેટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. હા, અને ગુજકેટ એવી કોઈ હાર્ડ એક્ઝામ નથી, પણ લાસ્ટ યર ગુજકેટની ઘણા બધાએ પ્રિપેરેશન નહોતી કરી. તમારે કરવી હોય તો રેન્ડમલી કહેજો, પેપર તમને આપીશ. લાસ્ટ યર પેપર જોયું ગુજકેટનું? જોજો, આ 4 ચેપ્ટર ચાલી ગયા ને, એમાંથી કેટલું પૂછાણું. Now, zoophily. 2 mark question. Majority of the flowering plants use the range of the animals as a pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds. Birds in the 2 types, hummingbird and sunbird, and bats. अच्छा, are the common pollinating agents. तो लखी लो एमा zoophily માં સાઈડ માં. Bombex and aloe vera. Bombex and aloe vera, in that pollination occurs by birds, whereas in Kigelia pollination occurs by bat, and in Yucca pollination occurs by beetles. સેન્ટર એક એવું નહીં, એક એમાં ફ્લોરલ બર્ડ છે ને, આ પછી સેન્ટર